Kacper smakuje. Hello sir, how are you? And what can you say about Poland? And please tell us where you're from. I'm from India. I'm actually from the south of India. And come to Poland, it's a beautiful, beautiful country. I really like the countryside driving from Kacper to this city, this town. Większyce, it's hard to say, I guess. It's very hard to say for me. Coastline is easier. Rozmawiamy teraz z mieszkańcem Indii, który przyjechał tutaj specjalnie w kwestiach biznesowych. Postanowił odwiedzić to miejsce. Wcześniej był w Katowicach, teraz odwiedził właśnie Większyce, ale ponieważ jest gościem z Indii, to nie sposób go teraz zapytać właśnie o te niezwykłe hinduskie dania. What I just say, I said that you're from India, you came to Poland because of the business things, but I have to ask you about your amazing Indian food, because it's totally different than food that we have in Europe. Oh yes. When you say India, the next thing that comes into everybody's mind is the spicy Indian food. And there's a lot of history with Indian food, and it's a huge country. So every 500 kilometers in India, the food is different, and the language is different. So that makes it really interesting. And when you say about Indian food, the next thing, as I said, is spices, and it comes from the philosophy of Indian food. Our ancestors used to say, give the money to the grocer, not to the doctor. So that's the philosophy behind that food. And the Indian spices, they tingle the taste buds, and the spices were actually, medicine was in the food. We did not go anywhere else for medicine. Medicine was kept in the food. And today you enjoy the food, the aromatic spices, but actually what is behind is there's a lot of science behind it as well. I can give you some examples. For example, when we cook meat, what we do is we marinate the meat with turmeric. And turmeric is now established as a very good antiseptic, and you have so many publications to prove scientifically that people who have had turmeric have very less cancer rates. And this is very scientific, and this is just one of the examples. And as a joke, what we see is the spicy food that you have makes people to cry, have a runny nose, but it actually clears your sinus. Yeah, I'm gonna translate it now. It was a long, a lot of things to translate, więc nasz gość z Indii powiedział, że ich kraj jest bardzo długi, bardzo obszerny, mnóstwo mieszkańców i jeżeli przejdziemy 500 km, to już 500 means 500 kilometers. 500 kilometrów to już poznajemy inne jedzenie, innych mieszkańców. I zaznaczył nasz gość pochodzący z Indii, że jeżeli chodzi o spices, czyli przyprawy, to w każdym miejscu są inne i to jest ich filozofia, bo jak się okazuje, niektóre przyprawy stały się świetnymi antybiotykami, które są stosowane w medycynie i to, co oni zawsze, to czym zawsze przyprawiali jedzenie, dopiero później okazywało się i zostało odkryte przez lekarzy jako świetne lekarstwa. Do tej rozmowy powrócimy. Już rozmawiamy o niezwykłych rzeczach związanych z Indiami, ponieważ mamy wspaniałych gości. Jesteśmy dzisiaj w Pałacu Większyce i spotkaliśmy biznesmenów, którzy pochodzą z Indii, pochodzą konkretnie z Chennai, a to jest na południu Indii, niedaleko Sri Lanki. Tak to mogę zobrazować. A zresztą kolega tutaj nagrywa. Narysowaliśmy taką mapę Indii, no i tutaj nasz gość pokazał, gdzie mieszka konkretnie. Tu jest Chennai, tu jest gdzieś Sri Lanka, tu jest New Delhi, tu jest Mumbai. No i w ten sposób mniej więcej mogliśmy skojarzyć, ale nie dowiedzieliśmy się, jak się nazywa nasz gość. I just translate where are you living actually, and I said that we actually don't know what is your name. Chiran is my name. Chiran. And I come from a city called Chennai. It's close. It was called Madras before, but the last few years we have renamed the city as Chennai.
Więc już wiemy, że nasz gość nazywa się Chiron, natomiast miejscowość, w której mieszka to Chennai. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. Nie śmieje się ze mnie nasz gość, więc chyba powiedziałem to dobrze. Please, you told me that you're gonna tell me some medical advices which we can compare with the food. That's right? That's right. We talked about turmeric powder, so I'm going to give you another tip about this turmeric powder. You know, in winter you get your cough, you get your cold, and people keep coughing. So what our ancestors, our elders, normally advise is to have a glass of warm milk with a teaspoon of turmeric powder in that milk, and that clears up your cough very much. Mamy kolejną taką poradę dla naszych słuchaczy. No i przyznam szczerze, że bardzo chętnie bym zdradził, jak się nazywa, ale ja w tym momencie ciężko mi powiedzieć, może Marcin mi podpowiesz, turmeric. Co to znaczy turmeric? Nie podpowie mi. Turmeric. Could you, because I don't know word turmeric. What does it mean? I don't know what to say in Polish. I know, but maybe you can explain it in different way. It's turmeric in English. It's a herb. You can Google it, and it's very easy. It's yellow in color. You can just ground it to powder, or if you have an Indian grocery shop in anywhere in Poland, you can find this yellow powder. All you need to do is just take a teaspoon of powder, mix it with a glass of milk and have it, and the next day morning you won't have the cough. No to proszę Państwa, ja później sprawdzę w Google'ach, co to znaczy turmeric, ale jeżeli ktoś wie, to mogę mu tylko dopowiedzieć, że wystarczy, że zmiesza to wszystko z mlekiem, bardzo ciepłym mlekiem i jeżeli mamy problemy z kaszlem, mamy problemy z przeziębieniem, to wtedy należy się tego napić. I just translate that. If you can Google, just write down turmeric and mix it with warm milk, and you won't have any problems with sickness in winter especially. And last thing I would like to ask you right now, what can you say about Polish food? I just had fried potatoes with fish, and I love them. I wish I can stay here for another day and enjoy the Polish lunch, and I have a cardiologist here who's sitting next to me, who's a local lad from this town, who knows everything about this town, the Polish food, and the food he suggested, and the hospitality he offered was absolutely brilliant, and we just love Poland, thanks to Dr. Janis. Dziękuję bardzo serdecznie. Nasz gość na koniec podziękował swojemu doktorowi i pochwalił przepyszną rybę z ziemniakami, którą przed chwilą zjadł. To my dziękujemy również za gościnę w dzisiejszym studio Radio Opole. Thank you very much. Thank you very much. Love you, Poland. Kacper smakuje.